గురించి సందీప్ గారు ఇప్పుడు వే బ్యాక్ 2017 టైంలో చెప్పారు, 2016-17 టైంలో ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. వెన్ అంటే ఎవరు అందరికీ వాళ్ళ వర్క్ మీద వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుంది. బట్ మనతో ఉన్న వాళ్ళు కూడా మనకున్నంత కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళు మన వర్క్ మీద చూపిస్తూ మనం ప్రోత్సహించడం అనేది నెక్స్ట్ లెవెల్. దట్స్ వాట్ హీ మెన్షన్. అలా మెన్షన్ చేస్తూ నా ఫ్రెండ్ శ్రీకాంత్కి నా మీద నాకున్న కాన్ఫిడెన్స్ కంటే తనకి నా మీద ఉన్న కాన్ఫిడెన్స్ చాలా ఎక్కువ అని చెప్తూ ఒక జరిగిన సందర్భాన్ని కూడా డిస్క్రైబ్ చేశారు. ఎన్నేళ్ళ నుండి మన ఆ డిస్కషన్ తర్వాత వెళ్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్నేళ్ళ నుండి మీరు ఫ్రెండ్స్? ఐ థింక్ 2005 ఐ గెస్. 2005లో ఆటోనగర్ సూర్య షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చాడు. సో హీ కాల్ మీ అండ్ హీ వాంటెడ్ టు మీట్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మీ ఆల్సో. అండ్ ఫస్ట్ వెన్ ఐ వాజ్ షూటింగ్ ఎ ఫిల్మ్ దట్ టైమ్ మేబీ సమ్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్. నేను క్రేన్ మీద ఉన్నాను, కింద వెయిట్ చేస్తున్నాడు. సరే వచ్చిన తర్వాత వాట్ ఈజ్ ఇట్ అంటే జస్ట్ వాంట్ మీట్ యూ బికాజ్ I saw your film. నా ఫస్ట్ సినిమా వచ్చి D Company. Okay. So he was telling like, you know, he had when he was going to Australia for studies, he took some 5 or 6 DVDs from India for studies. In that D is also there, it seems. So I said, nice. Then it took my attention. Okay, D film చూసారు అయితే నన్ను say. So it was little buzz in that time also. D film గురించి చాలా మంది తెలుగు ఇండస్ట్రీలో, it may be commercial గా ఆడిందో తెలియదు కానీ, but a lot of filmmakers had a buzz in that film in terms of the technicalities or the filmmaking. So Sandeep also interested in kada. They said let's catch up after maybe tomorrow, day after tomorrow. And we met in coffee day. So since he studied in Australia and ఇంతవరకు వచ్చేది తనకి అని we had just a discussion like what is he up to. I just want to understand, like, you know, we just asking about world cinema. What is the world cinema you see? Like we were discussing about Babel movie. Babel is a very close to my life, not life, like it's a very interesting film for me. So what do you understood Sandeep from that? And so we had a discussion like ఎంతవరకు ఇతనికి అర్థమైంది, what is he thinking about the film, because it's a lot of multi-layered perspective. The director is so intense in telling and very subtle, and you know you can call, you know, if you understand the deep into the meaning of that, you go into different world. So అక్కడ కొన్ని ఐడియాలజీస్ మ్యాచ్ అయినాయి, కొన్ని మ్యాచ్ అవ్వలేదు. సో అట్లీస్ట్ హీ సీన్ ద ఫిల్మ్, ఈస్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద ఫిల్మ్. దెన్ ఐ సెడ్ లెట్స్ కంటిన్యూ టాకింగ్ టు హిమ్. దెన్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ వీ రెగ్యులర్లీ కేమ్, వీ మెట్. సో హీ యూస్ టు కమ్ టు మై ఆఫీస్ రెగ్యులర్లీ. వీ యూస్ టు స్టే ఇన్ మై ఆఫీస్ ఓన్లీ. సో డిస్కషన్ లెవెల్స్ వీ స్టార్ట్ డిస్కసింగ్ థింగ్స్. అండ్ వన్ డే హీ టోల్డ్ మీ దట్ యాక్చువల్లీ హీ కేమ్ విత్ ద ప్రపోజల్. హీ హ్యాడ్ ఎ ప్రొడ్యూసర్. ఓకే. So he has a producer. He said he want me to meet the producer as a cinematographer or what, just a formal meeting. And I went to his office. I saw his office was good. And in the night, the producer came. We just sat for drinks, and we had discussions about getting introduced, like what is the producer, what is Sandeep, and all this stuff. And I asked the producer, like, you know, what is the ultimate aim to get into films, because he has some business in Australia. Okay. I said, I want to become a director, he said. Then I said, why everybody's aim is only to become director? Why can't you be a good producer? So maybe he got a little offended. So the producer went to washroom and he came to Srikanth, ఏంది నా ప్రొడ్యూసర్తో ఇట్లా మాట్లాడుతున్నావు? సందీప్ ఇది చేయడు సినిమా, వీడు టైం పాస్ చేస్తుండే చూడండి. సో అట్లా కాదు అంటే రేపు మాట్లాడదాం లేదన్న. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఈ స్పోక్. సందీప్ ఖచ్చితంగా చేయడు సినిమా, టైం పాస్ చేస్తున్నా తోటి. సో ఐ వుడ్ సే రాదర్ లీవ్ హిమ్ అండ్ థింక్ అబౌట్ న్యూ సబ్జెక్ట్. ఓకే. సో హీ డింట్ బిలీవ్ దట్. నేను చెప్పిన వస్తావు సందీప్, 6 నెలల తర్వాత మళ్ళీ వస్తావు ఖచ్చితంగా అందరికి. అండ్ విత్ ఇన్ 4 months యూ కాల్ మీ, చేయట్లేదు సినిమా అనేసి. సందీప్ కాల్డ్ యూ. సో వాట్ వాస్ ద స్టోరీ దెన్? అంటే అర్జున్ రెడ్డి అనా? నో, దట్ వాస్ డిఫరెంట్ స్టోరీ. ఓకే, అనదర్ స్టోరీ. ఇట్ వాస్ అనదర్ స్టోరీ. He was working on that, maybe it was sugar factory. Yeah, it was sugar factory. So I know the story also. Then producer right కాదేమో అని చెప్పినాను తనకి. Then he realized later, again they mutually understood. After 4 months it's not happening అనేసి. And he was asking how sure, how come you are so sure about that? I've seen life in film industry, so I can understand that. He's just trying to spend some money and, you know, get entertained in this industry, that's it. So don't go with that అని చెప్పినట్టు. Then we started thinking about stories, watching films together, going to movies, theaters. How long was that?
till Arjun Reddy. Yeah. Till Arjun Reddy. So we were watching films and ఈ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ కథతోటి బాగా ట్రావెల్ చేశాడు అతను. ఒక పాయింట్ తర్వాత నాకు మనోజ్ ఒకసారి ఫోన్ చేశాడు, బ్రో సినిమా చేద్దాం అనేసి. సో మనోజ్తో ఒకప్పుడు ఎప్పుడో సినిమా చేయాల్సింది, అది క్యాన్సిల్ అయింది డ్యూ టు సమ్ ప్రొడ్యూసర్ ప్రాబ్లమ్ ఓన్లీ. ప్రాజెక్ట్ సెల్ఫ్ అయింది, మళ్ళీ ప్రొడ్యూసర్ మనోజ్ పిలిచాడు. నాకు అనిపించింది ఇక్కడ ఎక్కడో లింక్ కలుస్తుంది ఇక్కడ, ఐ థింక్ ఐ కెన్ పుట్ సందీప్ ఓవర్ హియర్ అనేసి. సో ఐ టోల్డ్ సందీప్, మనోజ్ నాకు పిలిచిండు, ఎప్పుడో చేద్దాం అనుకున్నాం, మనకు కుదరలేదు. ఐ కెన్ మేక్ హిమ్ సిట్ విత్ 1 day ఫర్ యూ, హోల్ 24 hours కూర్చోబెట్టగలుగుతాను నేను. మేబీ ఐ గెట్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్టర్ 2-3 months ఆఫ్ షూటింగ్, బట్ లెట్ us పిచ్ a స్టోరీ టు హిమ్. ఎందుకంటే హీరోస్ టైం ఇవ్వడం చాలా ఇబ్బంది ఉంటుంది, ఇచ్చినా కూడా వినేసి దేర్ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ఉండడము. ఏ ఇయర్లో ఇది? ఐ వాజ్ షూటింగ్ పోర్టుగాడు దట్ టైం, ఓకే 12 or 13 సంథింగ్ లైక్ దట్. సో అప్పుడు మనోజ్ చెప్పాను అనమాట, యూ హ్యావ్ టు లిజన్ 1 story టు మీ విత్ మై ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పాను. యా బ్రో అన్నాడు. ఒక 3-4 months షూటింగ్ చేసాం దాన్ని. సో పోర్టుగాడు అనే సినిమా తమిళ్లో, కన్నడలో ఒక రీమేక్ ఫిల్మ్ అది. సో మనోజ్ వాంటెడ్ మీ టు షూట్ దట్ ఫిల్మ్ అండ్ వీ ట్రావెల్డ్ ఎ లాట్. సో వీ యూస్ టు లిజన్ లాట్ ఆఫ్